இங்கே வந்து என்ன பண்ணுங்கள், டவுன்லோட் பைத்தான் 3.10 அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபேனை ஆஃப் பண்ணுறீங்களா? சார் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணுறீங்களா? உங்கள் ரூமில் இருக்க ஃபேனை? ஓகே சார். ஓகே, இன்ஸ்டால் எனிவே கொடுங்க. இன்ஸ்டால் எனிவே கொடுங்க. ஓகே, இன்ஸ்டால் நவ் கொடுங்க. அந்த லொக்கேஷன் ஓகே, அதெல்லாம் ஓகே. இன்ஸ்டால் நவ். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஸ்டெப்பை ஃபஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் விஎஸ் கோட் பண்ணியிருக்கணும். இட்ஸ் ஓகே, நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு யூஸ் டு. நாங்கள் வந்து இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஒர்க் ஸ்பேஸ் செட்டப்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர் செட் பண்ணால் தான் அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ யூஸ்வலாக நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் போனீங்கன்னாலும் யூ ஹாவ் டு செட்டப் த ஒர்க் ஸ்பேஸ். ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால்டு. ஓகே, ஐ திங்க் ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நீங்கள் அந்த கமாண்ட் விண்டோ கொடுங்க உங்கள் ஓகே, இதில் அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங் இருக்குது பாருங்கள், 3வது லிங்க்கு. இதில் இல்லை, அதுக்கு வாங்க. என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ். சாரி, அங்கே வாங்க. அட்வான்ஸ் செட்டிங் போங்க. அதில் பாட்டம் கார்னரில் வந்து சிஸ்டம் வேரியபிள், என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்துன்னு இருக்குல்ல, அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள், பாத். அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு எடிட்டுன்னு கொடுங்க. இல்லை, அது வேண்டாம். இல்லை, க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். கேன்சல். இப்போ வந்து பார்த்துருக்குல்ல, அதை வந்து எடிட்டுன்னு கொடுங்க. அதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களே, செலக்ட் பண்ணிட்டு எடிட்டுன்னு இருக்கு பாருங்க, ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க, அதை பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ நியூ கொடுங்க. இதில் வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணியிருக்கீங்களே, இல்லாட்டி ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரௌஸ் போங்க. ப்ரௌஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்க, 3வது பட்டன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து திஸ் பிசி மருது சாரி C:, எங்கே பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோ அந்த இடத்துக்கு போங்க. யூசர் ஆப் டேட்டா லோக்கல் ப்ரோக்ராம் பைத்தான். அது கீழே பைத்தான் 10 செலக்ட் பண்ணுங்கள். அது கம் டவுன் ஒன் மோர் லெவல் கம் டவுன். பைத்தான் 3.10 அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ இதை க்ளோஸ் ஓகேன்னு சொல்லிடுங்க. ஓகே,
பைத்தான் ஒர்க் ஆகுது ஆக்சுவலாக. இது அவுட் டு அது யூஎஸ் கோடில் வந்து ஓகே இதில் டிசேபிள் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு இது மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சிஸ்டம் அட்வான்ஸ் செட்டிங் போங்க. ஓகே சிஸ்டம் வேரியபிள் போங்க. என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் அதில் பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். எடிட் பண்ணுங்கள். ஆமாம் பைத்தான் நல்லா இருக்கா? ஓகே அப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். அதில் கீழே பாருங்களேன் சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அங்கே பார்த்துருக்கான்னு பாருங்கள். அங்கே ஒரு பார்த்துருக்குல்ல, அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதை எடிட் கொடுங்க. ஓகே இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள், ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள். நியூ கொடுங்க. நியூ ப்ரௌஸ் கொடுங்க. பைத்தான் செட் பண்ணுங்கள். இன்னும் இல்லை பைத்தான் எங்கே இருக்குது? யூசர் டேட்டாவில் இருக்குது. இங்கே இல்லை. முத்து மருது ஆப் டேட்டா லோக்கல் பைத்தான் ரெண்டாவது பைத்தான் 10 3.0 என்ட்ரு பண்ணுங்கள். ஓகே கொடுங்க. ஓகே இப்போ ஓகே கொடுங்க. ஓகே கொடுங்க. ஓகே வெளில வந்துடும். ஓகே கொடுங்க. இதையும் ஓகே கொடுங்க. ஓகே இப்போ வந்து கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் வாங்க. இப்போ பைத்தான் டைப் பண்ணுங்கள். Like and comments this video. Please subscribe Quick Bits and click bell icon for more videos from Quick Bits.